Good morning, students. So in today's class we are going to learn about how to balance redox reactions using ion electron method or oxidation half reduction half method. Okay, now any way you can proceed, but one thing you have to remember, that balancing of redox reactions using ion electron method is to be done in two different ways. One is in acidic medium and another is in basic medium. Okay, now so for acidic medium one method you have to follow, and for basic medium, if you want to balance the equation in basic medium, I mean if the reaction is being done in basic medium, then you have to follow another method. Okay, so now we will start with the topic of balancing of redox reactions to be done in acidic medium. Okay, what are the steps to be followed? Okay, what is the method? Everything in terms of steps and with several examples we are going to learn. Okay, so let us go into the topic without any delay. So these are the methods. Let us understand the steps which are involved in balancing of redox reactions. So this reaction is also called as, this process is also called as half reaction method, ion electron method or half reaction method. So what are the steps involved in this balancing of redox reactions using oxidation half reduction half method? Okay, so what are the steps? First one, write the equation of the reaction representing the change. First we are going to write the skeletal equation which represents the redox change. Okay, then write oxidation numbers of each element at the top of it in the equation. For each and every element you need to assign oxidation numbers in reactant side as well as in product side. Then split the reaction into two halves, one representing oxidation and another representing reduction. After assigning oxidation numbers, we will come to know where change in oxidation number is occurring. Okay, now so you need to split the reaction into two halves. One is where oxidation occurred, that reaction you will write separately, and where reduction occurred, that you will write separately. That means you are splitting the whole equation into two halves. Where oxidation occurred, that elements reactant side, product side, both you will write in one equation. Where reduction occurred, reactant side to product side, what are the elements which are undergoing reduction, that all you will write it like a second equation. So after writing them separately, then balance each half reaction separately. Okay, now after splitting and writing, then you need to balance the each half of the reaction separately. Okay, now వేరుగా రాసుకోవాలి. ఓకే, నా ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ వేరేగా రాసుకోవాలి, రిడక్షన్ హాఫ్ వేరేగా రాసుకోవాలి. రెండిటిని సెపరేట్గా బ్యాలెన్స్ చేసుకుని అప్పుడు మనం యాడ్ చేసుకుని సమ్మరైజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇది కొంచెం టైం టేకింగ్ ప్రొసీజర్, బట్ కొంచెం మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే స్పీడ్గా కూడా చేసేయగలుగుతారు. Okay, if we see several examples, then you will understand how we have to do. సరే, ఇప్పుడు అసిడిక్ మీడియంలో బ్యాలెన్సింగ్ అనేది ఎలా చేయాలి? ఫస్ట్ నేనైతే నార్మల్గా ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. దెన్ ఐ విల్ రైట్ ఇన్ డిఫరెంట్ స్టెప్స్ అండ్ ఐ విల్ షో యూ విత్ సెవరల్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో ఇలా స్ప్లిట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే, ఫస్ట్ ఏదో ఒక ఈక్వేషన్ తీసుకోవాలి, ఆక్సిడేషన్ కానీ రిడక్షన్ కానీ. ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ రియాక్షన్ తీసుకున్నాం ఫస్ట్. ఓకే, సో స్ప్లిట్ చేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ తీసుకున్న ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ రియాక్షన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి మనకి సెవరల్ స్టెప్స్ ఇంకా ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, ఆ స్టెప్స్లో ఫస్ట్ మీరు ఫాలో అవ్వాల్సింది ఏంటంటే, ఫస్ట్ యూ బ్యాలెన్స్ ద ఎలిమెంట్స్ అదర్ దెన్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్. ఓకేనా, ఎలిమెంట్స్ అదర్ దాన్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఏవైనా ఉంటే ఈక్వేషన్లో ఫస్ట్ వాటిల్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్ అబౌట్ బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ అసిడిక్ మీడియం. ఈ వీడియోలో నేను అసిడిక్ మీడియంలో ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాలో అది మాత్రమే డిస్కస్ చేస్తున్నా. ఓకే, ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రమే మీరు ఈ వీడియోలో నేర్చుకుంటారు. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ రియాక్షన్ని ఫస్ట్ మనం రాసుకుని ఎలిమెంట్స్ అదర్ దాన్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ వీటిని ఫస్ట్ బ్యాలెన్స్ చేయాలి. ఓకే, లైక్ మనకి పొటాషియం కానీ సల్ఫర్ కానీ ఇట్లా వేరే ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి కదా, హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ కాకుండా వేరే ఎలిమెంట్స్ని నార్మల్గా బ్యాలెన్సింగ్ ఎలా చేస్తామో రియాక్టెంట్ సైడ్ ప్రోడక్ట్ సైడ్ ఈక్వల్ నెంబర్ వచ్చేటట్టు ఫస్ట్ ఎలిమెంట్స్ అదర్ దాన్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి. అది ఫస్ట్ పాయింట్, మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఫస్ట్ పాయింట్.
సో అవి బ్యాలెన్స్ అయిపోయిన తర్వాత టు బ్యాలెన్స్ ఆక్సిజన్స్, ఇప్పుడు నేను సెకండ్ స్టెప్ చెప్తున్నా. టు బ్యాలెన్స్ ఆక్సిజన్స్ మనం ఏం చేయాలంటే ఏ సైడ్లో అయితే రియాక్టెంట్ సైడ్ ప్రోడక్ట్ సైడ్లలో ఏ సైడ్లో అయితే నెంబర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్స్ తక్కువ ఉంటాయో ఆ సైడ్ ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ అయితే తక్కువ ఉన్నాయో అన్ని వాటర్ మాలిక్యూల్స్ యాడ్ చేయాలి. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్. ఫస్ట్ ఆక్సిజన్స్ చెక్ చేసుకోవాలి. రియాక్టెంట్ సైడ్ ప్రోడక్ట్ సైడ్ ఆక్సిజన్స్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఆక్సిజన్స్ చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఏ సైడ్ అయితే ఆక్సిజన్స్ లెస్ నెంబర్ ఉంటాయో అటువైపు ఎన్ని లెస్ ఉంటాయో అన్ని వాటర్ మాలిక్యూల్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? యూ నీడ్ టు యాడ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్, ద రిక్వైర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ టు ద సైడ్ డెఫిషియంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్స్. ఓకే, ఎటువైపు అయితే తక్కువ ఆక్సిజన్స్ ఉంటాయో అటువైపు మనం ఏం యాడ్ చేసుకోవాలి? వాటర్ మాలిక్యూల్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఎన్ని తక్కువ ఉంటాయో అన్ని వాటర్ మాలిక్యూల్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఇస్ స్టెప్ నెంబర్ 1. నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 2 వచ్చేసి టు బ్యాలెన్స్ హైడ్రోజన్స్. ఇక్కడే మనకి క్రూషియల్ పార్ట్ అనమాట. ఇన్ అసిడిక్ మీడియం యూ హ్యావ్ అ వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ మెథడ్. ఏంటది? టు బ్యాలెన్స్ హైడ్రోజన్స్ యూ నీడ్ టు యాడ్ రిక్వైర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ H+ ions టు ద సైడ్ డెఫిషియంట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్. ఎటువైపు అయితే హైడ్రోజన్స్ తక్కువ ఉంటాయో అటుపక్క మనం H+ ions ఎన్నైతే తక్కువ ఉన్నాయో అన్ని H+ ionsని ఆ సైడ్లో యాడ్ చేసుకుంటాం అనమాట. సో దిస్ ఇస్ సెకండ్ స్టెప్. ఇంక థర్డ్ స్టెప్ వచ్చేసి టు బ్యాలెన్స్ ద ఛార్జెస్. ఓకేనా? థర్డ్ స్టెప్లో మనం ఏం చేయాలి? టు బ్యాలెన్స్ ద ఛార్జెస్ అనేవి బ్యాలెన్స్ చేయాలి. మనం ఛార్జెస్ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఎలక్ట్రాన్స్ని యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఎటువైపు యాడ్ చేయాలి అంటే మనం చేంజ్ ఫైండ్ చేస్తాం కదా, ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ రిడక్షన్ హాఫ్ చేసినప్పుడు ఆక్సిడేషన్ నెంబర్స్ అసైన్ చేసినప్పుడు మనం చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఫైండ్ చేస్తాం. ఆ చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఎంత వచ్చిందో అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ మనం యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఎటువైపు యాడ్ చేయాలి? రియాక్టెంట్ సైడ్ యాడ్ చేయాలా, ప్రోడక్ట్ సైడ్ యాడ్ చేయాలా? అలా మీకు డౌట్ రావచ్చు. ఎటువైపు అయితే మనకి H+ ions అనేవి ఎటువైపు ఎక్కువ ఉన్నాయో అటువైపు ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా యాడ్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్గా మనకి ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఓకే, దాన్ని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అనుకుంటాం. ఓకే, అలాగే మనం సేమ్ ప్రొసీజర్ రిడక్షన్ హాఫ్కి కూడా ఫాలో అవుతాం. ఓకే, అప్పుడు సెకండ్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఈ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ సెకండ్ ఈక్వేషన్స్ని కంపేర్ చేసుకుంటే ఎలక్ట్రాన్ నంబర్ ఈక్వల్గా ఉంటే మనం ఆ రెండు ఈక్వేషన్స్ని యాడ్ కానీ మైనస్ కానీ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఎలక్ట్రాన్ నంబర్ ఈక్వల్గా లేదు అంటే ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ తక్కువ అయ్యాయో ఆ ఈక్వేషన్ని ఆ పర్టికులర్ నంబర్తో మల్టిప్లై చేసుకొని మనం ఆ ఈక్వేషన్ అనేది తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, అలా రెండు ఈక్వేషన్స్ దగ్గరగా రాసుకొని అప్పుడు యాడ్ కానీ సబ్ట్రాక్ట్ కానీ చేసుకుంటే మనకి ఫైనల్గా ఆటోమేటిక్గా బ్యాలెన్స్డ్ రెడాక్స్ రియాక్షన్ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఓకే, మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ చేసి చూస్తూ ఉంటేనే మీకు కరెక్ట్గా అనేది అర్థమవుతుంది. ఓకే, మనం ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ చేద్దాం. ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ నేను చెప్తున్నది క్లియర్గా రాసుకుంటూ ఫస్ట్ వింటూ ఫాలో అయితే ఫస్ట్ మొత్తం వినండి. విన్న తర్వాత సెకండ్ టైం మళ్ళీ వీడియోని పాజ్ చేసుకుని మళ్ళీ ఫార్వర్డ్ కానీ రివైండ్ బ్యాక్కి వెళ్ళి ఓకే మళ్ళీ నేను చెప్పేది ఫాలో అవుతూ రాసుకుంటూ మీరు బ్యాలెన్సింగ్ అనేది చేస్తే చాలా ఈజీగా ప్రాసెస్ అనేది అర్థమవుతుంది అనమాట. ఓకే, లెట్ us గో ఫర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ నౌ. సో లెట్ us సీ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక ఈక్వేషన్ ఇక్కడ ఇచ్చారు. ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ H+ ion లేకపోతే క్వశ్చన్లో మీకు ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ అసిడిక్ మీడియం H+ ion అని ఇచ్చిన అసిడిక్ మీడియం అని ఇచ్చిన ఒకటి. ఓకే, సో ఫస్ట్ స్టెప్ మనం ఏం చేయాలి? టు అసైన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్స్. ఓకేనా, టు అసైన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్స్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్. ఓకేనా, దట్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ స్టెప్. టు అసైన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్స్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్. సో ఇక్కడ మ్యాంగనీస్కి తెలీదు, ఆక్సిజన్కి -2, పైన దానికి ఉన్న ఛార్జ్ మైనస్ ఛార్జ్ అనమాట. మ్యాంగనీస్ X అనుకుంటే ఆక్సిజన్కి -2 అనుకుంటే X ఎంత వస్తుంది? 1 × X + 4 × -2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇట్స్ ఛార్జ్ చేయాలి. ఓకే, సో X - 8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1,
x ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 + 8 అంటే +7 వస్తుంది. సో మ్యాంగనీస్కి ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ +7. ఓకే, తర్వాత సల్ఫర్ ట్రయాక్సైడ్కి వెళ్ళిపోదాం. సల్ఫైట్ అయాన్ ఇది SO3 -2, ఆక్సిజన్కి -2, సల్ఫర్కి తెలీదు x అనుకుంటాం. సో దానికి క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే 1 × x + 3 × -2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2. దిస్ ఈజ్ అయాన్, కాంపౌండ్ అయాన్ కాబట్టి పైన ఉన్న ఛార్జ్కి మనం ఈ నంబర్స్ని ఈక్వేట్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట. పైన ఉన్న నంబర్స్కి ఈక్వేట్ చేయాలి. యూ నీడ్ టు ఈక్వేట్ ఇట్ టు ఇట్స్ ఛార్జ్. సో x -6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2. సో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2 + 6. So x is equals to 6 - 2 is 4. So sulfur's oxidation number here it is 4. ఓకే, అండ్ Mn +2 ఉంది, సింగిల్ ఎలిమెంటల్ ఫామ్లో ఉంది. ఐ మీన్ దానికి విత్ ఛార్జ్ +2 ఉంది. +2 ఉంటే అదే ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ అవుతుంది. ఇంకా వేరేగా మనం ఏం రాయాల్సిన అవసరం లేదు. అలాగే ఇక్కడ సల్ఫేట్ అయాన్, ఆక్సిజన్కి -2, సల్ఫర్కి x. సో 1 × x + 4 × -2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇట్స్ ఛార్జ్ వాల్యూ ఈజ్ -2. So x -8 is equal to -2, x equal to -2 + 8. So x equal to +6. సో సల్ఫేట్ అయాన్లో కూడా మనకి సల్ఫర్కి +6 వచ్చింది. ఓకే, సో ఈ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేషన్ అంతా కూడా మీరు రఫ్ వర్క్లో చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఐఎమ్ రబ్బింగ్ దట్ ఆల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ నౌ బికాస్ ఫర్ అసైనింగ్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్స్ యూ కెన్ డూ దిస్ calculation in your rough work. Okay, so now after assigning oxidation numbers, now you check where oxidation occurred and where reduction occurred. Okay, now this sentence is also I am rubbing so that it will be convenient for me to represent the change. Okay, now first step is to assign oxidation numbers. అదే ఇక్కడ రాశాను, అది కూడా మనం చేర్పేసుకుందాం so that clearly you can identify the change in oxidation number. Okay, సో ఇప్పుడు మీరు చూడండి, యూ హ్యావ్ అబ్జర్వ్ మ్యాంగనీస్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇన్ రియాక్టెంట్ సైడ్ ఈజ్ +7 అండ్ ఇట్ ఈస్ +2 ఇన్ ప్రోడక్ట్ సైడ్. సో ఫ్రమ్ రియాక్టెంట్ సైడ్ టు ప్రోడక్ట్ సైడ్ 7 + 2, 7 to +2, +7 to +2 మీన్స్ రిడక్షన్. ఓకేనా, రిడక్షన్. ఓకే, సో అలాగే మనకి నెక్స్ట్ సల్ఫర్ ఐడెంటిఫై చేసుకుంటే +4 నుంచి +6 అయింది, ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్డ్. +4 to +6 మీన్స్ ఆక్సిడేషన్ జరిగింది ఇక్కడ. సో దిస్ ఈస్ ఆక్సిడేషన్. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ రిప్రజెంటింగ్ ద ఆక్సిడేషన్ అండ్ రిడక్షన్ అండ్ ఆల్సో ట్రై టు రిప్రజెంట్ ద చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్. చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఇన్ రిడక్షన్ half. Change in oxidation number in reduction is how much? +7 నుంచి +2 అయింది అంటే చేంజ్ ఈ 7 - 2 అంటే 5. అలాగే చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్లో చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ ఎంత వచ్చింది? 4 నుంచి 6 అయింది. ఎవ్రీ టైమ్ యూ రిమెంబర్ బిగ్గర్ నంబర్ మైనస్ స్మాలర్ నంబర్. So 6 - 4, 2. Change is 2. Okay, this you need to remember. You need to represent. Okay, so now coming to our steps. Splitting the reaction into 2 halves. Okay, now split the reaction into 2 halves. Okay, now split the reaction into 2 halves. Okay, so first ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ చూద్దాం. ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ రియాక్షన్ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ రియాక్షన్ ఈజ్ వాట్? ఆక్సిడేషన్ ఎక్కడ జరిగింది? సల్ఫర్కి జరిగింది. 4 నుంచి 6 అయింది అంటే ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఈజ్ దేర్. సో వేర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఈజ్ దేర్, దట్ రియాక్షన్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఆక్సిడేషన్ హాఫ్. అంటే ఆ ఆక్సిడైజ్ అయిన ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే మనం రియాక్టెంట్ సైడ్ ప్రోడక్ట్ సైడ్ రిప్రజెంట్ చేయాలన్నమాట. సో ఇక్కడ సల్ఫర్లో చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆక్సిడైజ్ అయింది కాబట్టి ఆ ఈక్వేషన్ని, ఆ కాంపౌండ్స్ అయాన్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్న ఈక్వేషన్ మాత్రమే మనం ఆక్సిడేషన్ హాఫ్గా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే, సో SO3 - 2
gives rise to SO4 minus 2 అయింది. దిస్ ఈజ్ ఆక్సిడేషన్ హాఫ్. ఓకే, అలాగే రిడక్షన్ హాఫ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ రిడక్షన్ హాఫ్ రియాక్షన్? రిడక్షన్ హాఫ్ రియాక్షన్ ఈజ్ ఏంటి అక్కడ? రిడక్షన్ హాఫ్ MnO4 మైనస్ గివ్స్ రైస్ టు Mn+2. ఓకేనా? సో ఇలా మనం స్ప్లిట్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఓకే, సో ఆక్సిడేషన్ హాఫ్, రిడక్షన్ హాఫ్, స్ప్లిటింగ్ ఇలా చేసుకుంటాం. ఓకే, ఫస్ట్ అయితే ఇది నోట్ చేసుకోండి. నౌ విల్ టేక్ ఈచ్ ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ అండ్ రిడక్షన్ హాఫ్ సెపరేట్లీ అండ్ దెన్ we do the balancing. So let us take first oxidation half reaction. Now first step is to do what? Step 1, balance the elements other than oxygens and hydrogens. Okay, first step 1 is to balance the elements other than oxygens and hydrogens. Here other than hydrogens and oxygens we have sulfurs. So sulfurs are already balanced. In reactant side 1 sulfur, product side 1 sulfur. So sulfurs are already balanced. Okay, so step 1 is what? Step 1 is to balance the elements other than H and O, other than hydrogen and oxygen. Already here sulfurs are there. Here number of sulfurs, number of S atoms are equal on both sides. Here 1 sulfur, here also 1 sulfur, equal on both sides. Okay, so that was, there is nothing is there to balance it. Okay, next step 2 వచ్చేసి to balance the oxygens. Step 2, to balance oxygens, what you need to do? What I said you to do? Find which side number of oxygens are less. ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఇక్కడ 3 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 4 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి. సో దిస్ సైడ్ 1 ఆక్సిజన్ ఈజ్ లెస్ ఇన్ రియాక్టెంట్ సైడ్. సో యూ నీడ్ టు యాడ్ 1 వాటర్ మాలిక్యూల్ టు రియాక్టెంట్ సైడ్. ఓకే, టు బ్యాలెన్స్ ఆక్సిజన్స్ యాడ్ 1 వాటర్ మాలిక్యూల్ to the side deficient of oxygens. Okay, one water molecule deficient ekkadundi? Reactant side undi. So you need to add 1 water molecule to reactant side. Okay, now reactant side ki oka water molecule add cheyali. So let us do that. So SO3 minus 2 plus H2O gives rise to SO4 minus 2. Okay, so idi next step 3 వచ్చేసి to balance hydrogens. Step 3, to balance hydrogens. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది acidic మీడియం కదా. సో ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్లో నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ చెక్ చేసుకోండి. హియర్ ఇన్ రియాక్టెంట్ సైడ్ యూ హ్యావ్ 2 హైడ్రోజన్స్, బట్ ఇన్ ప్రోడక్ట్ సైడ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ హైడ్రోజన్స్. సో టు బ్యాలెన్స్ హైడ్రోజన్స్ యాడ్, ఓకేనా, యాడ్ 2H plus ions. ఇటు పక్క 2 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, ప్రోడక్ట్ సైడ్ ఒకటి కూడా లేదు. సో యాడ్ 2H plus ions టు ప్రోడక్ట్ సైడ్. ఓకేనా, 2H plus ions టు ప్రోడక్ట్ సైడ్. ఓకే, సో అప్పుడు మనకి ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుంది? SO3 minus 2 plus H2O gives rise to SO4 minus 2 plus 2H plus ions. This is the equation which we got. Okay, so కరెక్ట్గా మీరు నోట్ చేసుకోండి. నేను పైన రబ్ చేసి స్టెప్ 4 రాస్తాను. Okay, now step 4 I am writing it up. Please check. So step 4 వచ్చేసి here I am writing. Please check it carefully. Step 4, to balance the charges. Step 4 is to balance the charges.
చార్జెస్ బ్యాలెన్స్ అవ్వాలి. సో చార్జెస్ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి మనకి ప్రీవియస్గా చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఎంత వచ్చిందో అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మనకి H+ అయాన్స్ ఎటువైపు అయితే ఎక్కువ ఉన్నాయో అటువైపు యాడ్ చేయాలి. సో మనకి చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఎంత వచ్చింది? ఓకే, వన్స్ చెక్ చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ వీ గాట్ ఇట్ as 2. ఓకేనా? ఫర్ oxidation half, change in oxidation number of sulfur changed from +4 to +6. ఒక్కసారి మీరు బ్యాక్కి వెళ్ళారంటే మనకి చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ అనేది 2 వచ్చింది. సో ఆ నెంబర్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది మనము ఈ ఈక్వేషన్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. ఎటువైపు యాడ్ చేసుకోవాలి? టు ద సైడ్ వేర్ H+ ions are more, to that side you are going to add electrons. Then only no charges gets balanced. Okay, so to balance the charges, add 2 electrons to product side. Product side lo enduku add cheyali? Because you are finding H+ ions in product side. అసలు H+ ions reactant side లో లేవు, ఒక్కొక్కసారి ఉంటే ఉండొచ్చు కూడా. ఓకే, సో H+ ions you are finding in product side. So electrons also you will be adding in product side so that charges gets balanced. సో అవి యాడ్ చేయాలంటే ఇదే ఈక్వేషన్ని మళ్ళీ మనం ఇక్కడ రాస్తున్నాను, చెక్ చేసుకోండి. సో SO3 - 2 plus H2O gives rise to SO4 - 2 plus 2 H+ ions plus 2 electrons. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది మనకి కావాల్సిన ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ రియాక్షన్లో వచ్చిన ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అనమాట. సో లెట్ us టేక్ దిస్ యాజ్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. ఓకేనా? లెట్ us టేక్ దిస్ యాజ్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. ఫస్ట్ అయితే మీరు నోట్ చేసుకోండి. ఓకేనా? పాజ్ ద వీడియో అండ్ నోట్ ఇట్. ఓకేనా? సో SO3 - 2 plus H2O gives rise to SO4 - 2 plus 2 H+ plus 2 electrons. This is your first equation. Now same method you are going to follow to balance the next half of the reaction. Okay, now reduction half we have to balance in the same method. So నేను కిందకి రబ్ చేస్తున్నా. Now let us go for the balancing of reduction half reaction. So reduction half reaction వచ్చేసి MnO4- gives rise to Mn+2. Okay, so ఇప్పుడు first step 1 is to do what? Is to balance the elements other than hydrogen and oxygens. Okay, now elements other than hydrogen and oxygen. Step 1, to balance manganese. Okay, to balance manganese. Okay, it is already balanced on both sides. Okay, manganese, 1 manganese in reactant side, 1 manganese in product side. So it is already balanced on both sides. Okay, so step 2 వచ్చేసి to balance oxygens. Step 2లో ఏం చేయాలి? To balance oxygens. ఓకేనా? To balance oxygens we need to add required number of water molecules to the side where it is deficient of oxygens. In reactant side you have 4 oxygens. In product side 1 oxygen is also not there. So you need to add, to balance oxygens, add 4 water molecules to product side. Okay, now you need to add 4 water molecules to product side. ఓకే, అప్పుడు మనకి ఈక్వేషన్ ఎలా వస్తుంది? MnO4- gives rise to Mn+2 plus 4H2O వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టెప్ 3 is to do what? To balance hydrogens. ఓకేనా? స్టెప్ 3 to balance hydrogens. ఇది acidic medium కాబట్టి what you will do? Check the number of hydrogens on both sides and add required number of H+ ions to the side deficient of hydrogens. In reactant side you don't have hydrogens, but in product side you are having 8 hydrogens. So to balance hydrogens, add 8 H+ ions. Add 8 H+ ions to reactant side. Okay, now
రియాక్టెంట్ సైడ్. ఓకే, సో అప్పుడు మనం ఈక్వేషన్ ఎలా రాసుకోవాలి? MnO4 మైనస్ MnO4 మైనస్ ప్లస్ 8H plus ions gives rise to Mn plus 2 plus 4H2. Okay, next step 4 is to balance the charges. Okay, now what is step 4? Step 4, to balance the charges. To balance the charges. Okay, now step 4 is to balance the charges. So for that, what you need to add? Which side what you need to add? We got change in oxidation number in manganese +7 to +2. So 5 electrons you need to add. To which side you have to add? Here 8 H plus ions are there and here nothing, H plus ions not there. To the side where you are finding H plus ions, to that side you are going to add electrons. Okay, now so change in oxidation number you are having 5. Okay, so 5 electrons. To balance the charges you will add 5 electrons to reactant side. Okay, now to balance the charges we need to add 5 electrons to reactant side. H plus ions ఎటువైపు అయితే ఉన్నాయో H plus ions పాజిటివ్, ఎలక్ట్రాన్స్ నెగిటివ్. బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ చార్జెస్ అంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఎంత చేంజ్ వచ్చిందో అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని H plus ions ఎక్కువ ఉన్న వైపు యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా? సో 8H plus 5 electrons we need to add to reactant side. ఓకేనా? టు రియాక్టెంట్ సైడ్. సో ఇప్పుడు మనకి ఈక్వేషన్ వచ్చేసి MnO4 మైనస్ ప్లస్ 8H plus 5 electrons gives rise to Mn plus 2 plus 4H2O. So this is your reduction half reaction. ఓకేనా? ఇది మనకి రిడక్షన్ హాఫ్ రియాక్షన్. లెట్ us కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ ఈక్వేషన్ 2. ఓకేనా? సో నేను మళ్ళీ ఇటుపక్క కూడా రబ్ చేసి రెండు పక్కనే రాసుకొని, సపోజ్ మన ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏమొచ్చిందో ఒకసారి చెక్ చేయండి. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ విచ్ యూ గాట్? ఓకే, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ SO3 - 2 plus H2O. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసి SO3 - 2 plus H2O plus 2 electrons అనుకుంటా. సారీ, గివ్స్ రైస్ టు 2 electrons plus gives rise to 2 electrons plus 2H plus SO4 - 2. 2H plus SO4 - 2. ఓకే, సో ఇది మనకు వచ్చిన ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. ఓకేనా? ఇది మనకు వచ్చిన ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఇందాక. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్, ఇది సెకండ్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు మీరు ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ని కీన్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఇన్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ యూ హ్యావ్ 2 electrons and in second equation you have 5 electrons. Now to make the electrons equal in both the reactions, what you need to do? మనం లీనియర్ ఈక్వేషన్స్లో మ్యాథ్స్లో సమ్స్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఎక్స్ వై వాల్యూస్ ఫైండ్ చేసేటప్పుడు you need to multiply the required equation with a suitable number. Okay, now to make electrons equal on both the reactions, what you need to do? You will multiply the second equation with 2 and you will multiply the first equation with 5. Okay, now ఇక్కడ 2 electrons ఉన్నాయి, ఇక్కడ 5 electrons ఉన్నాయి. ఓకే, ఇక్కడ 2తో మల్టిప్లై చేస్తే 10 అవుతాయి, ఇక్కడ 5తో మల్టిప్లై చేస్తే 10 అవుతాయి. సో ఈక్వేట్ ద number of electrons in both the reactions. ఓకే, ఆ పాయింట్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి. టు ఈక్వేట్ ద number of electrons in both the equations. ఓకేనా? in both the equations multiply
the equation with a suitable number. Multiply the equation or equations both with a suitable number. సో ఇక్కడ ఆ సూటబుల్ నంబర్ ఏంటి? 5. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ సూటబుల్ నెంబర్ 2తో మల్టిప్లై, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ని 5తో మల్టిప్లై చేయాలి, సెకండ్ ఈక్వేషన్ని 2తో మల్టిప్లై చేయాలి విత్ అ సూటబుల్ నెంబర్. ఓకే, సో దిస్ సైడ్ ఐఎమ్ రబ్బింగ్ సో దట్ ఐ కెన్ రైట్ దిస్ సైడ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ టు బి మల్టిప్లైడ్ విత్ వాట్? 5. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఇంటూ 5 అండ్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఇంటూ 2. సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఇంటూ 5 చేసినప్పుడు ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి, 5SO3 - 2, 5SO3 - 2 plus 5H2O gives rise to 10 electrons plus 10 H plus ions plus 5SO4 - 2. 5SO4 - 2 ఇది మనకు వచ్చిన ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. 5తో మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత ఇట్లా ఉంది. నా సెకండ్ ఈక్వేషన్ మల్టిప్లయింగ్ విత్ 2. చూడండి, 2MnO4 మైనస్ ప్లస్ 8H ప్లస్ అయాన్స్, 2 కదా, 8 × 2 16 రాయాలి. సో 16H ప్లస్ అయాన్స్ ప్లస్ 10 ఎలక్ట్రాన్స్ గివ్స్ రైస్ టు 2Mn ప్లస్ 2 ప్లస్ 8H2O. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ రియాక్టెంట్ సైడ్లో ఉన్నాయి, ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ సైడ్లో ఉన్నాయి. సో డైరెక్ట్గా మనం క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, యాడింగ్ బోత్ ద ఈక్వేషన్స్ 1 and 2. ఓకే, ఇంకా కామన్గా ఉండే వాటిని మనం క్యాన్సిల్ చేసుకొని మనం ఎంత మిగిలాయో ఆ వాల్యూస్ రాసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, సరే చూడండి, ఇక్కడ 16H ప్లస్ అయాన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 10 ఉన్నాయి. సో ఈ 10H ప్లస్ అయాన్స్ని కొట్టేద్దాం, 16ని కూడా కొట్టేస్తే మనకి ఇటుపక్క 6H ప్లస్ అయాన్స్ మిగులుతాయి. ఓకే, అలాగే వాటర్ మాలిక్యూల్స్ చూడండి, ఇక్కడ 5 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 8 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి. ఈ 5, 8 ఇక్కడ స్ట్రైక్ చేస్తే మిగిలినవి 3 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ మిగులుతాయి. ఓకే, ఇంకేమైనా మనం అలా క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చా? ఇంకేం లేవు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మిగిలినవన్నిటిని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసేసుకోవడమే. సో 5SO3 - 2 ప్లస్ 2MnO4 మైనస్ ప్లస్ 6H ప్లస్ అయాన్స్, ఈ 3 మనకి రియాక్టెంట్ సైడ్లో ఉన్నాయి. ఓకే, గివ్స్ రైస్ టు ప్రోడక్ట్ సైడ్లో ఏమేమి మిగిలాయి? 5SO4 - 2 ప్లస్ 2Mn ప్లస్ 2 ప్లస్ 3H2O. సో ఇది మనకి వచ్చిన బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ అనమాట. ఒకసారి రీచెక్ చేసుకోవడానికి వెరిఫై చేయండి. రియాక్టెంట్ సైడ్ సల్ఫర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? సల్ఫర్స్ రియాక్టెంట్ సైడ్ 5 సల్ఫర్స్, ప్రోడక్ట్ సైడ్ 5 సల్ఫర్స్, 5. ఆక్సిజన్స్ 5 3s are 15 ప్లస్ ఇక్కడ ఆక్సిజన్స్ 15, ఇక్కడ ఆక్సిజన్స్ 8 ఉన్నాయి. సో 15 ప్లస్ 8 వచ్చేసి 23. సో ఆక్సిజన్స్ 23 ఇన్ రియాక్టెంట్ సైడ్ అండ్ 5 4s are 20 అండ్ ఇక్కడ 3, 20 ప్లస్ 3 23. ఆక్సిజన్స్ ఇటుపక్క కూడా 23 వచ్చాయి. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు మ్యాంగనీస్, 2 మ్యాంగనీస్ అండ్ హియర్ ఆల్సో 2 మ్యాంగనీస్. మనకి ఛార్జ్తో పని లేదు, ఎన్ని ఉన్నాయి కింద ఉన్న అంటే కోఫిషియంట్గా ఉన్న నంబర్ని మనం చెక్ చేసుకోవాలి, ఛార్జ్ తోటి అవసరం లేదు. సో మ్యాంగనీస్ ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి, ఇక్కడ కూడా 2 మ్యాంగనీస్లు ఉన్నాయి. సో మ్యాంగనీస్ ఆర్ బ్యాలెన్స్డ్. ఓకేనా, హియర్ 2, హియర్ ఆల్సో 2, రియాక్టెంట్ సైడ్ 2, ప్రోడక్ట్ సైడ్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ 2. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి హైడ్రోజన్స్, 6 హైడ్రోజన్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి, మనకి ఇక్కడ కూడా 6 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. సో రియాక్టెంట్ సైడ్ 6 హైడ్రోజన్స్, ప్రోడక్ట్ సైడ్ ఆల్సో 6 హైడ్రోజన్స్. సో ఇంకా ఎన్ని మోర్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దట్ ఈక్వేషన్? నో. సో ఆటోమేటికల్లీ ఈ ప్రాసెస్ చేయడం వల్ల ఆటోమేటికల్లీ ద ఈక్వేషన్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్డ్. ఓకేనా, వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా టోటల్గా నేను చెప్పేది ప్రతి స్టెప్ ఫాలో అవుతూ మీరు చేసుకుంటే కనుక ఇట్ విల్ బీ ఎ వెరీ ఈజీ టాస్క్. సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్ వన్.
Now let us see the second example. Okay, Cr2O7 plus SO2 gives rise to Cr plus 3 plus SO4 minus 2. This is the equation which is given to you. You are asked to do balancing of this reaction in acidic medium. Okay, so ఇది మనం try చేద్దాం. Okay, so first what you have to do, assign oxidation numbers. ఓకేనా, మనం డైరెక్ట్గా నేను ఇక్కడ చెప్తున్నాను. ఓకే, ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు డూ అసైన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్స్. Cr2O7, ఇక్కడ Cr2O7 minus 2 డైక్రోమేట్ అయాన్. ఓకేనా, వాట్ ఈస్ గివెన్ టు యూ ఈస్ Cr2O7 minus 2 plus SO2 gives rise to Cr plus 3 plus SO4 minus 2. ఇది మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ CrO4 minus 2. ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ టు డూ వాట్, అసైన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్స్. ఓకేనా, సో ఆక్సిడేషన్ నంబర్స్ అసైన్ చేయాలి, అది ఫస్ట్ స్టెప్. అసైన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్స్ ఫర్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్. ఓకే, అసైన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ ఫర్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ మళ్ళీ కిందన రాస్తున్నాను. Cr2O7 minus 2 plus SO2 gives rise to Cr plus 3 plus SO4 minus 2. సో ఆక్సిజన్కి -2, క్రోమియంకి x అనుకుంటే 2 into x plus 7 into -2 is equal to its charge అంటే -2. సో 2x minus 14 is equal to -2. 2x is equal to -2 plus 14 which is equal to 12. సో x equal to +6. ఓకే, సో క్రోమియంకి +6 వచ్చింది, ఆక్సిజన్కి -2 మనం వేసుకున్నాం. సల్ఫర్కి ఆక్సిజన్కి -2, సల్ఫర్కి ఇక్కడ +4 వస్తుంది. క్రోమియంకి +3 ఆల్రెడీ ఇచ్చారు, అండ్ -2 ఫర్ ఆక్సిజన్, +6 ఫర్ సల్ఫర్. ఓకే, సో మీకు ఇక్కడ అసైన్డ్ అనమాట, ఆక్సిడేషన్ నెంబర్స్ అన్నీ మనం అసైన్ చేసేసుకున్నాం. నా ఐడెంటిఫై ద చేంజ్. ఓకే, చేంజ్ ఎక్కడెక్కడ వచ్చింది ఐడెంటిఫై చేయండి. ఓకే, క్రోమియం అబ్జర్వ్ చేస్తే క్రోమియం చేంజ్డ్ ఫ్రమ్ +6 to +3 అంటే రెడ్యూస్డ్ అనమాట. +6 బికేమ్ +3 మీన్స్ రిడక్షన్. ఓకే, రిడక్షన్. సో చేంజ్ ఎంత వచ్చింది, చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ ఇన్ రిడక్షన్ సైడ్. ఇన్ రిడక్షన్ ఎంత వచ్చింది చేంజ్, 6 minus 3 అంటే 3. But 2 chromiums are there in reactant side. So for 2 chromiums, for 2 Cr atoms, change is 6. ఓకేనా, ఒక దానికి చేంజ్ మనం 3 అనుకుంటే, for 2 chromium atoms if they are there then the change will be 6. ఓకే, now coming to change in sulfur, +4 నుంచి +6 అయింది అంటే ఇంక్రీజ్ అయింది, అంటే ఆక్సిడేషన్ జరిగింది. ఓకేనా, సో చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ ఇన్ రిడక్షన్, చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ ఇన్ రిడక్షన్, ఆక్సిడేషన్. ఓకే, చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్, +4 నుంచి +6 అయింది సల్ఫర్ చేంజ్. ఓకే, ఎంత, +4 నుంచి +6 అంటే చేంజ్ ఎంత, 6 minus 4 2. ఒకటే సల్ఫర్ ఉంది, సో చేంజ్ ఈజ్ 2 ఓన్లీ. ఓకే, నౌ సెకండ్ స్టెప్, సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ టు డూ వాట్, split the reaction into 2 halves. Okay, now split the reaction into 2 halves. Next step is to split the reaction into 2 halves. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ చేద్దాం మనం. ఆక్సిడేషన్ అంటే సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ గివ్స్ రైజ్ టు సల్ఫేట్ అయాన్. ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ ఏంటది, ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ రియాక్షన్ SO2 గివ్స్ రైజ్ టు SO4 minus 2. ఓకే, ఇది ఆక్సిడేషన్ హాఫ్. ఓకే, రిడక్షన్ హాఫ్ వచ్చేసి Cr2O7 minus 2. Cr2O7 minus 2 gives rise to Cr plus 3. Okay,
సో ఇది ఆక్సిడేషన్ హాఫ్, రిడక్షన్ హాఫ్. ఓకేనా, జాగ్రత్తగా చేసుకుంటూ రావాలి. ఇప్పుడు లెట్ us టేక్ ఆక్సిడేషన్ హాఫ్. ఫస్ట్ మనం ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ తీసుకుందాం. ఓకే, ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ తీసుకున్నప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏంటి? SO2 గివ్స్ రైస్ టు SO4 - 2 అయింది. ఇక్కడ ఈక్వేటింగ్ ఎలిమెంట్స్ అదర్ దాన్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్స్. ఆల్రెడీ 1 సల్ఫర్ 1 సల్ఫర్, దే ఆర్ ఆల్రెడీ బ్యాలెన్స్డ్. నెక్స్ట్ టు బ్యాలెన్స్ ఆక్సిజన్స్. ఓకేనా, టు బ్యాలెన్స్ ఆక్సిజన్స్ ఓస్ అని రాస్తున్నాను. ఓకే, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. ప్లీజ్ చెక్ కేర్ఫుల్లీ వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్. టు బ్యాలెన్స్ ఆక్సిజన్స్, check which side more oxygens are there and which side less oxygens are there. We find 2 oxygens less in reactant side. So దానికి మనం ఏం యాడ్ చేయాలి? We need to add 2 water molecules to the reactant side. Okay, to balance oxygens, add 2 H2O molecules to reactant side. Okay na? 2 H2O molecules you need to add to reactant side. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈక్వేషన్? SO2 + 2H2O గివ్స్ రైస్ టు SO4 - 2. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ టు డూ వాట్? టు బ్యాలెన్స్ హైడ్రోజన్స్. ఓకేనా, టు బ్యాలెన్స్ హైడ్రోజన్స్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ? ఇన్ reactant side we have 4 hydrogens and in product side we don't have any hydrogens. So add 4 H+ ions to product side. We need to add 4 H+ ions to product side. అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈక్వేషన్? SO2 + 2H2O gives rise to SO4 - 2 plus 2H+. Sorry, 4H+. 2 2s are 4 కదా, 4H+. Okay, next thing is to do what? To balance the charges. ఓకేనా, చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్స్ మీరు పక్కన రాసుకోండి ఎక్కడైనా. ఓకే, నేను ఇక్కడ సైడ్లో రాసుకుంటాను. చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ రిడక్షన్ హాఫ్లో 3, రిడక్షన్ హాఫ్లో 6, ఆక్సిడేషన్ హాఫ్లో 2. ఓకే, సో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ టు బి యాడెడ్ ఇక్కడ రాసుకుంటున్నాను. ఎలక్ట్రాన్స్ ఆక్సిడేషన్ హాఫ్లో 2, ఎలక్ట్రాన్స్ రిడక్షన్ హాఫ్లో 6. ఓకే, ఎందుకంటే ఇది పక్క రబ్ చేస్తాను కాబట్టి మళ్ళీ నేను చెక్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి టు బ్యాలెన్స్ చార్జెస్. టు బ్యాలెన్స్ ద చార్జెస్. ఓకే, ఇది ఆక్సిడేషన్ హాఫ్లో మనకి చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ 2 వచ్చింది. ఓకే, సో ఇక్కడ 4 H+ ions ఉన్నాయి. సో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మనం H+ ions ఉన్న చోట మనం ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి. యాడ్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ టు బ్యాలెన్స్ చార్జెస్. యాడ్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ టు ప్రోడక్ట్ సైడ్. ఓకేనా, యాడ్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ టు ప్రోడక్ట్ సైడ్. అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది? SO2 + 2H2O గివ్స్ రైస్ టు SO4 - 2 plus 4H+ plus 2 electrons. This is your first equation. Okay, now same like that we have to proceed to reduction half also. So let us take reduction half reaction. Okay, reduction half. So equation వచ్చేసి Cr2O7 - 2 gives rise to Cr + 3. First step is to balance the elements other than hydrogen and to balance elements other than hydrogen. Other than H and O. సో ఇక్కడ 2 chromiums ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ ఒకటే chromium ఉంది. సో we need to keep number 2 in front of Cr + 3. Cr2O7 - 2 gives rise to 2Cr + 3 అవుతుంది. ఓకే, నౌ సెకండ్ స్టెప్ మేము ఏం చేయాలి? టు బ్యాలెన్స్ ఆక్సిజన్స్. రియాక్టెంట్ సైడ్లో 7 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి, ప్రోడక్ట్ సైడ్లో అసలు లేవు. యాడ్
7 water molecules to product side. Add 7 water molecules. Reactant side లో 7 oxygens ఉన్నాయి, product side లో ఒక్కటి కూడా లేదు. So you need to add 7 water molecules to product side. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమొస్తుంది, Cr2O7 minus 2 gives rise to 2Cr plus 3 plus 7H2O. ఓకే, నెక్స్ట్ అటుపక్క రబ్ చేస్తున్నాను, చెక్ చేసుకోండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నోట్ డౌన్, ప్లీజ్ పాజ్ ద వీడియో ఆర్ go to the front. Okay, write it again and then come back. సో ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్కి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, టు బ్యాలెన్స్ హైడ్రోజన్స్. ఓకేనా, హైడ్రోజన్స్ బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే మనం ఏం చెక్ చేసుకోవాలి, హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ చెక్ చేసుకోవాలి. రియాక్టెంట్ సైడ్ హైడ్రోజన్స్ లేవు, ప్రోడక్ట్ సైడ్ 7 2s are 14 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు మనం ఏం యాడ్ చేయాలి, యాడ్ 14 హైడ్రోజన్స్ టు రియాక్టెంట్ సైడ్. టు బ్యాలెన్స్ హైడ్రోజన్స్, to balance H's, add 14 H plus ions, 14 H plus ions to product side. Not product side, reactant side. Reactant side kada, H plus లో అసలు లేవు. సో రియాక్టెంట్ సైడ్. ఓకే, ఓకే, సో అప్పుడు ఏమొస్తుంది రియాక్షన్, Cr2O7 minus 2 plus 14H plus gives rise to 2Cr plus 3 plus 7H2O. Okay, next step is to balance the charges. To balance the charges. ఓకే, మనకి చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఇన్ రిడక్షన్ ఎంత వచ్చింది, 6 వచ్చింది. ఇప్పుడు 6 ఎలక్ట్రాన్స్ యాడ్ చేయాలి. ఎక్కడ యాడ్ చేయాలి, H ప్లస్ అయాన్స్ ఎటువైపు అయితే ఉన్నాయో అటువైపు మనం 6 ఎలక్ట్రాన్స్ యాడ్ చేయాలి. ఓకే, టు బ్యాలెన్స్ ద చార్జెస్ యాడ్ 6 ఎలక్ట్రాన్స్ టు రియాక్టెంట్ సైడ్. H ప్లస్ అయాన్స్ ఉన్న వైపు మనం ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది యాడ్ చేయాలి రియాక్టెంట్ సైడ్. ఓకే, అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది, ఓకే, సో లెట్ us check. Let me rub very nicely. Little wet I am making and rubbing so that it is okay. So to balance the charges, add 6 electrons to reactant side. So Cr2O7 minus 2 plus 14H plus 6 electrons gives rise to 2Cr plus 3 plus 7H2O. Okay, so this is your required second equation. Okay, now ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ రెండు అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి, ఎలక్ట్రాన్ నంబర్ అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, సెకండ్ ఈక్వేషన్లో 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. టు మేక్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఈక్వల్, వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ నీడ్ టు మల్టిప్లై ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ విత్ 3 ఎలక్ట్రాన్స్. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో కూడా 6 రావడానికి మొత్తం ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ని 3తో మల్టిప్లై చేయండి. ఓకేనా, సో అండ్ ఆఫ్టర్ మల్టిప్లైయింగ్ విత్ 3 రైట్ ద ఈక్వేషన్ హియర్. ఓకే, మల్టిప్లై ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ విత్ 3. ఓకేనా, సో నేను డైరెక్ట్గా ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి, 1 into 3 చేయాలి. ఓకే, సో 3SO2 plus 6H2O gives rise to 3SO4 minus 2 plus 3 4s are 12H plus 6 electrons. ఓకే, సెకండ్ ఈక్వేషన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసుకుందాం. Cr2O7 minus 2 plus 14H plus 6 electrons gives rise to 2Cr plus 3 plus 7H2O. Okay, so now you observe carefully. 6 electrons reactant side లో ఇక్కడ ఉన్నాయి, 6 electrons product side లో ఉన్నాయి. So you can cancel them.
ఓకే, అలాగే మిగిలినవి ఏమైనా క్యాన్సిల్ అవుతాయేమో ఒకసారి చెక్ చేయండి. లెటస్ చెక్ విత్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్. ఇక్కడ 6 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 7 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి. సో 6ని కట్ చేసి 7ని కూడా కట్ చేసి మిగిలిన వాటర్ మాలిక్యూల్స్ని అటుపక్కే రాయాలి అన్నమాట. నా కమింగ్ టు H+ అయాన్స్. ఇక్కడ 12 H+ అయాన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 14 H+ అయాన్స్ ఉన్నాయి. 12 కట్ చేద్దాం, 14ని కూడా కట్ చేస్తే మిగిలినవన్నీ 2 H+ అయాన్స్. సో 2 ఓన్లీ. ఇంకా ఏమైనా కట్ చేసేవి ఉన్నాయా? ఇంకేం లేవు. సో రియాక్టెంట్ సైడ్లో, ప్రోడక్ట్ సైడ్లో మిగిలినవి ఆ పర్టికులర్ సైడ్స్లో రాసేసుకోండి. సో 3SO2 ప్లస్ Cr2O7 - 2 ప్లస్ 2H+ gives rise to 3SO4 - 2 ప్లస్ 2Cr + 3 ప్లస్ H2O. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ విచ్ యూ గాట్. సో ఇప్పుడు మనం ఇది బ్యాలెన్స్ అయిందా లేదా చెక్ చేద్దాం. ఓకేనా, ఇక్కడ రాస్తున్నాను, కనిపిస్తుంది కదా. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ మీ టు రైట్, ఐ విల్ రబ్ దిస్ క్వశ్చన్ అప్ టు హియర్, ఐ విల్ రబ్ అండ్ ఐ విల్ రైట్ ఇట్ అగైన్. ఓకే, సో చెక్ చేయొచ్చు, ఇక్కడే చెక్ చేయొచ్చు. సల్ఫర్స్, రియాక్టెంట్ సైడ్ సల్ఫర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? సల్ఫర్స్ 3 ఉన్నాయి. ప్రోడక్ట్ సైడ్లో కూడా సల్ఫర్స్ 3 ఉన్నాయి. ఆక్సిజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 2s are 6 ప్లస్ 7, 6 + 7 13. ఆక్సిజన్స్ 13 ఉన్నాయి. ఇక్కడ 4 3s are 12 ప్లస్ 1 13 ఉన్నాయి. ఆక్సిజన్స్ 13. క్రోమియమ్స్ చూడండి, క్రోమియమ్స్ 2, రియాక్టెంట్ సైడ్ 2 ఉన్నాయి, ప్రోడక్ట్ సైడ్ కూడా 2 ఉన్నాయి. ఓకేనా, ప్రోడక్ట్ సైడ్ కూడా 2 ఉన్నాయి. హైడ్రోజన్స్ చెక్ చేయండి. హైడ్రోజన్స్ రియాక్టెంట్ సైడ్ 2 ఉన్నాయి, ప్రోడక్ట్ సైడ్లో కూడా హైడ్రోజన్స్ 2 ఉన్నాయి. సో అన్నీ బ్యాలెన్స్ అయినట్టే కదా. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ద వే యూ డూ ద బ్యాలెన్సింగ్. ఈవెన్ దో ఇట్ టేక్స్ అ లిటిల్ టైమ్ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ రైట్, బట్ విత్ ప్రాక్టీస్ అండ్ విత్ ద ఫాలోయింగ్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ కంటిన్యూస్లీ ఇట్ విల్ బీ అ వెరీ ఈజీ టాస్క్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అయితే మీకు ఐపీలో 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కింద ఇస్తారు. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చేసేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి, కానీ యూ కెన్ ఎంజాయ్ డూయింగ్ దట్ కదా. మీరు ఎంజాయ్ చేస్తూ అయితే ఇలాంటివి చేసుకోవచ్చు. జాగ్రత్తగా కీన్గా అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం ఒక్కటే మీరు చేయాల్సిన పని. ఓకే, సో యాక్చువల్గా అయితే ఆ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే హ్యాపీగా ఇలాంటి ఈక్వేషన్స్ చూస్ చేసుకొని నీట్గా ప్రజెంటేషన్ ఇస్తూ రాసామనుకోండి, యూ విల్ గెట్ ఫుల్ మార్క్స్. Okay, so please note down what all I am discussing. Pause the video and note down. Rewind the video and note down so that everything what all I explained clearly can be understood by you. Okay, so equations రాసేటప్పుడు క్లమ్సీగా అవి అయిపోకుండా క్లియర్గా రాసుకోండి, సో దట్ యూ విల్ హ్యావ్ క్లారిటీ ఆన్ యువర్ ఓన్ నోట్స్. ఓకే, మీ నోట్స్ మీకే అర్థం అవ్వకుండా రాసుకుంటే అది చాలా ప్రాబ్లమాటిక్. సో మనం నోట్స్ రాసుకునేటప్పుడు ఎప్పుడైతే క్లియర్గా నోట్స్ రాసుకుంటామో అప్పుడు మనకి క్లారిటీ అనేది, సబ్జెక్ట్ క్లారిటీ అనేది పెరుగుతుంది. ఓకే, సో ప్లీజ్ కీప్ వాచింగ్ మై వీడియోస్. ఓకే, సో more and more videos, please subscribe to my channel and keep commenting what all the topics which you want. Definitely I'll try to upload as early as possible in my channel Lalita Ma'am Chemistry. Okay, thank you for watching. Bye.